Jaha, nu befinner jag mig i Tel Aviv och jag älskar den här staden. Det är mycket sol, som ni ser här. Havet är lite bortanför horisonten där. Där brukar jag vara. Men jag har också favoritställen som jag alltid besöker. Och här gillar jag, fast den här är lite svår. Det är nämligen här kan man hämta upp papper. Men det är lite svårt för den är väldigt djup här. Men nu kommer jag till mitt riktiga favoritställe. Och det är det här. Som ni ser så är det väldigt fint gjort och det är en massa flaskor här och här får jag min inspiration. Så jag brukar ha med mig en pinne men nu blir det lite svårt att hålla. Nu ska vi se om någon kan komma och... Hello. What are you doing here? I'm looking for bottles actually. Oh, yeah? What for? I like it. I get inspired and I bring it to Sweden actually. Oh, yes. That's interesting. So can you hold this for me when I'm looking? Sure. So you keep it like this and I want to like put here. We already have in Sweden so I don't need that. And then I take in the pin and I'm looking and here I found a very nice bottle. So when I do it like this, my fantasy starting. And I can see like a woman body, you know, with a dress. I can see a head from an elephant, maybe not elephant, but another animal. I can see a tooth here. I can see like a spaceship, maybe. I can see many things. So now I'm going to go back to where I live, and I'm going to start to make paper mache. And see you later. Good luck. Thank you. Thank you for helping me.